born in Montreal, Quebec. I'm a French-speaking person, and I work for 35 years in social work. Since 1990, I work in adoption. I start also teaching attachment theory. You know, when I started working in adoption, one of the questions that I had is, how can a parent abandon a child? You know, how can a parent not being able to take care of a child? So it was a mystery to me. And when I discovered attachment theory, I realized that love is something learned. We are not born able to love. We are born with the capacity to learn to love, but it's a learning process. And many of the parents who gave their children to adoption were unable, who had not learned to love adequately a child for him to become a sovereign individual, an individual able to be autonomous in life, to be able to engage in meaningful relationship. So that's how I start being very much interested in attachment theory, and so much that I wrote 2 books about it. And I also taught for many years attachment theory. You mentioned in your statement that your own experiences triggered this interest that you had in adoptions. It's an interest I always had. I am not adopted myself, but when I was a young social worker, I wanted to work in adoption. It was an interest of mine. Family relationship was always interesting to me. So when it became possible for me to work in adoption, it was no hesitation for me to go there. And I worked the last 20 years of my life in adoption. You are also interested in the human condition. Yeah, very much. I feel that we must be solidaire. Is that the correct word in English? Solidaire from each other. I feel that the self-made individual is a fiction. We all need each other to survive. I read and I listen a lot to Timothy Snyder. He is an historian of Europe fascism. And he explained that one of the basic form of freedom is to be a sovereign individual. And to become sovereign individual, one needs to learn basic things like talking, entering in relationship, making choices, developing values. And nobody in the human species can become a sovereign individual by himself or by herself. We all need parents, teacher, family, friends, neighbor. It's one of the great paradox of the human condition that we cannot become ourselves without the help of others. This is a citation by Boris Cyrulnik. He is a psychiatrist, a French psychiatrist. And he studied a lot attachment theory, resilience in children. And for me, this is very important for me, that we need each other to develop, to become ourselves. The themes from adoption theory show up a lot in your art, even though your interest in art started after you have become a social worker. Yes, yes. Well, I started studying art more formally in 1990 with teacher Jacques Lajeunesse from Montreal.
He is a classical painter, and with him I learned a lot about color theory, perspective, composition. So I learned a lot with him. After I took my retirement, I had more time. First, I had to take care of my mother. She was sick. She was having Alzheimer's. So I've been the caregiver for maybe 4 or 5 years. But after she passed away, immediately I wanted to do art again. And that's when I discovered encaustic. I remember I was very tired at that period because had been a lot of work and anxiety taking care of my mother. And one of the thing I did is I bought an iPad and I start exploring on the iPad. It was a way for me to rest a little bit and to spend a few quiet, it was the winter. I wanted to spend a few quiet months recovering because I had been sick and all that. So with the iPad, it was easy to explore, and I rediscover encaustic. I knew about this medium because Jacques had told me about it, but I had never used it. And online, I saw many video, and I realized that it was very appealing to me. So I was lucky. I found a place in the state of New York, in Kingston, just 5 hours from my home. It's called R&F Handmade Paints, the main company who makes encaustic in the state, and I think in the world also. So I was very lucky. I was able to take many workshops there. And then I discovered also the International Encaustic Conference, which is in Castle Hill for the Art in Cape Cod. I went there for many years. I learned a lot. I had very good teachers, and it was a discovery for me. And one of the main things that I found interesting with encaustic was the fact that the medium, the encaustic, can be used as a kind of adhesive, a glue, if you want. And one of the first painting I did was incorporating some cotton fabric with the paint to create some cracks. That painting is very significant for me because it's about imperfection, not being perfect. It's related to Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the lights come in. For me, the fact of not being perfect, it's very important because we are all imperfect, and we need to cope with this imperfection. And I don't like perfection. I don't aim to gain perfection. It's not a goal for me. I prefer to choose which imperfection suits me and to work with it. That was my discovery of encaustic. And then a little bit later, while I was in one of the conferences in Cape Cod, I met with Michael David. And Michael is an artist from New York, and he works a lot with encaustic. He uses also other medium, but he works a lot with encaustics. And he is also a mentor. And I was very lucky to meet him. I'm working with him since 2018 in a mentorship program. We meet every 2 weeks by Zoom. I present to him my work, we critique, we talk about the direction my work can take. I also did 2 residency in Cape Cod and 2 residency in Brooklyn, New York, where Michael has a gallery there. Unfortunately, because of COVID, now for 2 years, it has not been possible for me to go to the state, but I still meet with Michael every 2 weeks on Zoom. You were mentioning
carré de crack, square Oui, of crack. carré de crack, square of crack, yeah. This is one of the very first painting I did, and I include the fabric with the encaustic because I realized that the encaustic is a very good adhesive. And this painting is about not being perfect. It's about having crack in our soul, in our relationship, but the crack are very important in life because, as Leonard Cohen has said, that's how the light comes in. Then you have baptême du feu. Baptême du feu, yeah. That was one of my first attempt to work in assemblage. Before Michael, I knew about assemblage, but very little. So using encaustic on fabric gives fabric much more body. And also I was able to burn the fabric. The encaustic is a protector of the fabric, so you can burn it without the fabric going completely inflamed. So fire is a medium which I use very much. There is burn spots in many of my paintings, in many of my assemblage, and encaustic is very good to do controlled burning of the materials. When you start a project, Yeah. like carré or baptême du feu, how do you decide what kind of materials are you going to use? I'm seeing you are using cotton, you are using wood, you are using found materials. Mm-hmm. I love to use found material or repurposed pieces of clothing because, as I said earlier, I believe very much in solidarity. So found materials and found clothing have belonged to other people before me. So it's like a chain. I use this material which come from someone else, and I adapt them in a way. I recuperate them, and I reuse them. I give them a second breath, a second life. And because they have already a personality, I have to take care of this personality. So it's like for me working in collaboration. The personality of the pair of jeans, the personality of the objects, I need to take care of this personality. I cannot do what I want with it because it won't work. I need to collaborate with the object, with the clothing, to do something new. So working with repurpose or found material, I love to do that because I feel I am collaborating with another person, another being. And it's important to me. It gives me the feeling of being related to someone or to something, and to collaborate with them. You also did the déchirure tears, which is Yes, a series of 8 works on paper. yes, yes. Déchirure, that's an example of the adhesive quality of encaustic. Déchirure is on watercolor paper, and it's made with silk. And my way to adhere the silk was with encaustic medium. So I worked on a heated table, okay? The heated table would keep the paper and the silk warm, and I can manipulate them, and the encaustic medium will fix the silk on the paper. And when I take out the paper, it become cold, and the silk is now part of the paper because of the encaustic medium. And I was able to manipulate the silk by tearing it
or using tool to break it, to hurt it, and to express feelings of pain, of déchirure, of tears. Here I have on paper, Artist paper, watercolor, cold press, bright white, 140 pounds. What is 140 pounds? Okay, watercolor paper comes in different thickness for different use. So arch paper, I think there is a light one, a medium one, and a very heavy one. I choose to use the medium one if my memory is correct, because it had more body, but at the same time, it was not too heavy so that the heat of the heated table could go through the paper and permeate it for the medium to stay warm while I was working. How do you learn about these materials? Because you need some experience before you actually start creating with them. As I said, I took many workshops at RNF Handmade Paint in Kingston, New York. I also took many workshops at the Encaustic International Conference in Cape Cod with a good experienced teacher. So I have a lot of classes in my background about this. But then at a certain point, you have to go to work by yourself and to develop. So it's experience, it's experimentation. You try something, does it work or not? If it doesn't work, you try something else. If it does work, you can go deeper with the material you are using and the technique you are using and develop it. So it's both a combination of the classes I took, the many workshops I took before, and my own experimentation with the material. Here in your document, you wrote, and I learned that what I called my crazy ideas were not so crazy after all. Yes, yes. With Michael David, I learned that because when I did Baptême du Feu, remember that I come from a classical art education, because with Jacques Lajeunesse, I was studying techniques from the old master painters like Rembrandt and all those very old masters. And when I did Baptême du Feu, and I did a few others in the same manner, for me, it was a little bit crazy to put a piece of clothing on a hanger, to burn it, and to present it as a work of art. So with Michael, I learned a lot about assemblage and about contemporary art. Present to me many artists, and my art education become much more wider with Michael. And my art became much more, the word that came to me is daring. I was daring to do more crazy work to me until I became more comfortable with these work. And now I'm working as much in painting as I am working in assemblage, in drawings. So that's what happened. The attachment theory shows up again in Perdu et retrouvé, lost and found again. Yes, yes. It's not clearly visible, but in that painting, there is a pullover, a woman knitted pullover, which I integrated in the painting and which I broke and burned some part of it. Okay. So for me, here again, you have this idea of using a piece of clothing that belonged to someone else
Most of these clothing I found in a place in Montreal, which is called Renaissance. It's a place where people in Montreal bring their old clothing or their old objects, and they are repair and resell to people who don't have a lot of money. Okay, so if you go there, you can find piece of clothing that belong to someone else, and you can reuse them or wear them. Even me, I wear some of these clothing now. It's nice for me to know that I hold in my hand a part of someone else's life, that I imagine story about the person who wore the clothing. What kind of woman was she? She was wearing this pullover, maybe because she was cold and she need to be warmer. Or I make story about it. It's a little bit like the painting at my back. On this side, you can see the dress. I don't know if you can follow my finger, but you can see the shoulder part of the dress, and then the round part is around the neck. So there is a dress in this painting that has been deconstructed and reconstructed in the painting. In the one on my right, it's less visible. There is a dress, but it's hidden. It's hidden behind a curtain. And there are also lots of vegetable matter in the painting. So this one is called Elles sont ici. They are here, because the two dresses are there. The two women that wore those dresses, they were in my mind when I was making the paintings. And perdu et retrouvé, I call it this way because it was hidden, and I found a new meaning to this hidden pullover, which is in the painting. You give special attention in your books that you wrote in 2003 and 2008, I believe. Yeah. Pay special attention to the relationships between the family and the incomer, the person then that is brought into the family, the child. Yes. Yes. Okay, you have to understand that when a child is separated from his first family for any reason, it can be death, it can be because the parent is unable to take care of the child, it can be also because the parent is using alcohol or drug, or because there is a mental illness. There are many problems in those families. And the child has been affected by those problems. As I was telling you at the beginning, love is a process that we must learn. And when your parent is disturbed for any reason, maybe the parent is not able to show the child how to love. So those child very often are damaged. There are many things they didn't learn when it was time to learn. So when you place them with a new family, you have to be very sensitive to this, and try to make the best pairage. I don't have the English, the best mix, the best fit between the child and the new parents. You have to be careful that the new parent will understand that maybe the child will not love them at the beginning. They will have to build a relationship with him. They will have to teach him to love, to teach him many, many things before the relationship is happy and rewarding for the parents. So it's a delicate process to make the best of possible fit you can do. It's never perfect. It's never
It's never perfect, but it's the best possible fit you can do between the child, which has been damaged, and the new parents. I was looking at the colors that you were using in Yeah. your artwork, and I was wondering if your experiences impacted your choice of color in your art. I don't describe myself as a colorist. Some painters are great colorists and they are able to mix color. Me, I respond to the color as the way it affects me, I think. I like very much the natural color, like what you see at my back, but I also love black and and red. With black, I've been very much influenced with the work of Pierre Soulages, the French painter of black. A color I use a lot now, much more now, it's the color of the jeans, because I use a lot of jeans in my work, and I love the different range, the large range of blues you can find in jeans, and for me, it's reminiscent of the different color of skin. We human beings go from pale pink to dark brown, and it's the same with the jeans. You can find pale blue to dark blue, even black. So when I use, like in the assemblage ensemble, you can see many colors of blue jeans, and each element could be an individual group in a group. And each of these individual in the group is a little bit different, but they are still a group. They are still a large family. So the color of blue jeans has become very important to me, but I also like to use other color. I am actually looking at peinture tissé, which is bright Yes. red. Yes, 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 yes. This was done with an old bed sheet. It was very warm and all that, so I strip it in 2 inches wide strips, and I woven them and include them in the painting. Again, this idea that each element is woven together to make something new with an old sheet, all worn and even with holes. So now that sheet was not usable, it was too old, but now it's become something new. And I did use the red in that, and I use red. It's a color I like to use. I use it sparingly because I feel that it's a powerful color, but I like very much red. You also used red on the jeans. In Ireland, this is 3 paintings on 3 panels, one black, one red, and one purple. And the relief you see is from old jeans, which I cut and arranged together to make the ellipse. And again, the island, it's again an idea of individual island grouping together to make a group, to make a family. So I could have used regular fabric that I bought in a store, but for me, it was significant to use the legs of the jeans in the painting, because here again, you have this idea of this pair of jeans was worn by someone else, and it was very old, and now I am using the old jeans. So I feel as if there's not only 2 hands in the painting, but there is 4 hands. The hands of the person who was wearing the jeans before me,
and my hands who are making the paintings. So here again, I was working in collaboration with someone else, someone I don't know, someone I will never meet, but which is present in my mind, in my art. For example, ils sont passés, they went through. Yes, yes. They went through, came before, as you can see, it's the skeleton of an adult pair of jeans and a child jeans. And they are suspended on a rusted metal grid. And it was very much related to the life of migrants, of refugees, trying to go through gates and frontiers to try to find another life, a better life, to try to survive. And today, in the world we live in, there are more refugees than ever, I think. I haven't checked, but I feel there are many refugees coming from South America, but also from, I'm thinking of Myanmar, I'm thinking of Syria. There are many, many refugees today, many people who are not able to live peacefully in their country. And there is also the refugee from the climate. And there will be more and more refugees from the climate because we don't take care of the climate. We don't act. We still could have the time to act and to stop what is happening, but we don't do it, or we don't do it enough or fast enough. And I'm very much afraid that in 20 or 30 years, the human species will be very much in danger. Where will these people go? Already there are some islands who don't exist anymore because the ocean has submerged them. The people living on those islands had to go somewhere else. And when the sea will keep invading the soil, more and more people will need to move. Even in a country like the United States, in California, with the fire they have, I was reading that already some people are leaving California to try to live in a part of the country where there is no fire, less danger. So we live in a world very much difficult and dangerous. And Ils sont passés was a direct reference to refugee going through gates and frontier to find a better life. You are using fire in your work. Yeah. And in Origin number 4, you're also using fire on 30.5 centimeter circular wood panel. Yes. This piece is made with a piece of jeans. It's a jean, it's a pair of jeans which I found. And it's on a circular wood panel. And it's both, it could be seen as a flower, but it's something more for me. It's called Origin because a flower is where the grains of the plant, the reproductive organs of the plant is. And the genes is what hold the reproductive organ of the human being also. And I use both to create something new. That piece and also the blue one just before, I use fire on them because here again, fire is an important medium for me. I use it often. Where is it coming from? I have difficulty explaining to you, but it's a pulsion for me to use it. I think sometimes I feel anger about the world, about what's happening, and it's a way for me to
to express this angle, to take it out of my soul, to put it out of me, and to try to do something with it. We are very much powerless in this world. No power on climate, no power on the virus right now, no power on democracy, which is imperial in many countries. The only power, the small power I have, is working on my work and trying to express my feeling and to do something better with the material I have in my hands. There's something cathartic Yes. about the use of fire and also the use of hot materials. Yes, hot materials. Yes, yes. You're right. There is a cathartic aspect of using fire, and it's controlled fire, because the fact that the fabric is imbibed by the encaustic, the encaustic protect from the fire a little bit. It's like when you use a candle, the wick of the candle is imbibed with wax. So that's why it's able to burn and to produce a light. If there was no wax, the little wick would go away immediately. So the encaustic act both as a protector of the fabric or the paper, and also it helps me control the fire. It's much more easier. If I put fire on a piece of clothing, it's going to be very easy to lose my control and to burn everything. With the encaustic, it's strange, but it's a paradox maybe, but I have more control. And I can, for example, sometimes, not on this piece, not on the red piece. The red piece, I burned it outside because I wanted a big burn. But on the blue piece, it was a much more controlled burn, and I was able to do that in the house. I have a wet cloth in my hand and the torch in the other hand, and I can burn a little bit and stop the flame and burn a little bit again and stop the flame. So the encaustic gives me control of the burning I do. It's strange, but this is the way it does. It goes.
about the feelings of hopelessness or powerlessness that we are feeling right now. I was wondering, in Oiseau that you Yes. have here, are you working with the concept of freedom or it's something else? I was working with the concept of freedom. But it's one of the wings is folded. Is it broken? We don't know. Okay. And so for me, and this is a regular piece of clothing which I bought. Usually I don't do that, but I want to explore working with bought material to see where I would go with it. And there are 3 pieces related to birds, and it's like, yes, freedom. But I must tell you that when you say we are powerless, yes, there is the virus and the rules we have to follow. But for me, it's not fun to live this way. But for me, it's caring about each other, you know. And I respect those rules as best as I can, because I wouldn't want someone to get sick because of me being not prudent. But when I speak about not having power, I speak more about the climate and about democracy. You know, I remember in 1989 when the Berlin Wall fell, my friends and I, we were all feeling, oh, that's great. Democracy will come everywhere. And it's sure we will have democracy. But now, today, many years later, I see that's not the case. I very much fear that democracy is dying in many countries. I think, you know, democracy, it's a process. It's not a state. You have to work at democracy if you want to keep it for yourself and for your friends and family and neighbors. I'm very worried about where we are going. In Canada, we are very lucky for the moment. We are in which seems to be in a very stable democracy, but it shouldn't be taken for granted. And even some countries which have been leaders in democracy have problems right now. And we don't know where it's going to go, how it's going to finish. Our world is very difficult because of the virus, yes, and because of the constraints, the rules we have to follow. But I think the virus, we will be able to control it and to come out of it in a year or 2. But the climate and democracy, I'm not so sure. And if democracy fail in big countries, the climate won't be taken care of. And honestly, I'm scared of the children of today, what they will, in what kind of world they will live. I'm very worried about that. If the climate declines rapidly and we don't do anything to improve the living conditions, there will be no democracy. Yes. And if there is no democracy, the climate will decline more rapidly. Both are related to each other. We need both to have a more secure life, a more secure world. It was here, c'était ici. Yes. I see a big void. What is it? Yes, it was here. There was something here and it's not there anymore. What was it? This piece is about the whole, about the absence of something, of someone that we lost. And it's also about the memory, because it's like a print of something that was there.
So the thing is gone, but we can still have the print of that thing, the memory of that thing. So what is more important? Is it the whole or is it the frame around the whole? We don't know, and we question the piece. In your installations, you arrange the jeans often in a circular motion, like a spiral. Mm-hmm. They sometimes contain circles, like big holes. Yes, 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 yes. The circle and the oval, are important forms to me. Well, there is certainly a sexual relationship with the oval. It's a little bit like the very first piece we talk about. There is a crack, there is an opening, there is something was there and it's not there anymore. Maybe there is something new inside. It can be a door or a window. It can be a corridor to lead us to something better or to something worse. We don't know. So there is a question in the openings, in both the circle and the ellipse. Then you have augure. Ogur is a bird. It's related. There are three of them. It's related to the ogur from the Greek mythology, when they were used by the priest to tell the future. So augure, there were three birds. I made three of them. They are made with metal, rusted repurposed metal, and silk, and other kind of fabrics, and burns also. It doesn't show, but they were burned also. So birds come back in my work. You talked earlier about oiseau, about the piece named Bird, but those three augure are also birds. They come back in my work often. Also, you use this apparently freestyle in good. Yeah. Oh, that's interesting. That's a good example of collaboration, because well, the ink I use is walnut ink. It's like water. It's very, very liquid, except that it's brown, but it's very liquid. So if you put the drops on the Yupo paper, it's plastic. It's a synthetic paper. It's very smooth. So any drops of liquid you put will run away. So I would put the drops on the paper. The paper was flat on the table. And then I will lift the paper and move it. And the drops would behave in unexpected ways. And the game was, because it was a game, it became a game for me. I made a lot of them. And the game was to be able to collaborate with the drops to do something that would add an interest. So at first, I was very disconcerted by the behavior of the drops, but then I became able to get more complex, like the second one I show you, the number 24, I think. I was able to get more complex drawings just by moving the paper. But it was a learning process, and it was disconcerting at the beginning, but it became fun and very interesting to me. And it's a good example of collaboration between the drops and between me moving the paper. What about this series of L'amour en cage? It's the same piece. I gave you two photography of the same. It's the same piece. One piece, the object is on a table, and the other piece, the object is from the wall, and we just see the top of the object. This is one of the first assemblage I made.
I had this cage, a bamboo cage, and I had some silk, ivory silk, which I burn. I put encaustic on the silk to protect it. And when you burn silk, it becomes like dust. But the encaustic all the dust and make those brownish small beads that you can see on the fabric. And because they're encaustic, the beads stick to the fabric and to the object. It's still fragile, but you can manipulate it and it can hold. And this is because of the encaustic medium. If there was no encaustic medium, the hash from the silk will disappear immediately. So here again, it was my way of putting two unexpected material together. It was an old cage I had. It was in my basement and doing nothing. It's found material. And there is silk. Silk is a precious material. We use it to do precious garment. Two opposite material used together with the encaustic and burned together to make something new. And l'amour en cage, it's the name of the French name of a fruit. The fruit is inside a shell, a translucent shell, and we call it in French l'amour en cage. So I felt that since there was a cage, I called it love in a cage. You also did a series of études des espaces négatifs pour rivières perdues. Yes, yes. One of the way I discovered that is very helpful for me is the application Procreate. It's an application for the iPad. In this application, you can import a photography of your work, and you can draw over this photography and make changes without damaging the original work. And this piece is composed of 9 elements. It was a work. It's still not completely finished, but it's getting there very much. But it was an exercise to dispose the element in the best way possible. So I would take photo of of each of the variations, and then I would go in Procreate and I would do studies of the different kind of negative space around the element. If you look on the photo I sent you, the first one is the negative space on the edges. Then you have other negative space, like there are 9 ovals, 9 ellipses in this piece because there are 9 pieces of jeans. So I did a study of the negative space made by the 9 ellipses. So it was helpful for me to build the piece and to place the 9 elements in the best way I could find. So I find that working on Procreate is a very much useful way to develop your idea, to think in a relaxed way because you're not afraid to damage the piece, and to go further, to take the piece a little bit further. I was wondering, before you start the project, what do you do? Do you go out and look for found objects to inspire you? Are you thinking of what type of medium should you use? Should it be painting? Should it be something else? How is the process? It depends. I will tell you the story of the coat à coat. It's the large ellipse of jeans. The story is interesting because I was in one of the residency with Michael David in Cape Cod, and the people there saw that I was interested in working with fabric and clothing, and they have those jeans legs that were left there by someone who had took old pair of jeans and made shorts. So she had just kept the top part of the jeans,
and she left the legs there. And the people there asked me, would you like those jeans legs? Could you do something with them? And I say, yes, I want them. Okay. So I brought them with me in Montreal. It took me maybe a year and a half to think how I could use them. And then I was working in another ellipse, and I got this idea of putting them into an ellipse. If they had not given me those jeans, I don't know if I would ever have the idea of using jeans legs. So here again, it's an example of collaboration. People were before me. The people who worn the jeans, the lady who cut the jeans to make shorts, the people who gave me the legs, the jeans legs, and now me, who is doing something with those jeans legs. So this is a kind of things that can happen. Sometimes in the painting, like when I did Il, I had this idea of those ellipse groups together or solitary. So I was thinking which material would be better for me to use. So it's never just one way. It's always a combination of ways. And often while I'm working on one work, the work will take me to do another work in the same spirit or in a different spirit. It's a combination. J'habite Montréal, au Québec. J'ai été en travail social pendant 35 ans et plus particulièrement, j'ai travaillé en adoption pendant 20 ans et je me suis beaucoup intéressée à la théorie de l'attachement qui est la manière dont un enfant crée des liens avec ses parents, avec ce lien que l'enfant apprend à aimer puis à entrer en relation puis à devenir un individu autonome, un individu qui est capable de faire des choix en accord avec ses valeurs. Plus tard, j'ai écrit 2 livres sur cette théorie-là et sur l'adoption. À la fin, j'ai terminé mon travail en 2009. Je me suis occupée de ma mère pendant quelques années. Elle avait l'Alzheimer. Et à son décès, j'ai senti le besoin de faire de l'art. J'avais déjà eu une formation en art, plus en peinture et en dessin classique avec Jacques Lajeunesse de Montréal. Et puis, il m'avait parlé de l'encaustique, mais je l'ai redécouvert vers 2013. Et là, c'était un médium qui m'a attiré beaucoup dès le départ. Entre autres, j'ai été attirée par les qualités adhésives de l'encaustique et la possibilité d'inclure des éléments du tissu, des vêtements dans ce médium. J'étais très chanceuse parce que à Kingston, New York, qui est juste à 5 heures de Montréal, il y avait la possibilité de prendre des cours et des cours très, très bien, très professionnels. J'ai aussi découvert la conférence internationale d'encaustique à Cape Cod et je suis allée à cette conférence plusieurs années. J'ai pris des cours encore là. Et j'ai commencé à travailler avec l'encaustique à partir de ce moment-là. Les premières pièces que j'ai faites, il y a la pièce qui s'appelle Carré de crack, qui est composée de 9 panneaux et qui est faite d'encaustique et de coton. Et j'ai utilisé le coton pour créer du relief, des cracks, des brisures dans les panneaux. Et c'était vraiment relié à la phrase de Leonard Cohen qui dit il y a des cracks dans tout, c'est par là qu'entre la lumière. There is a crack in everything, that's how lights come in. So, et c'est relié aussi beaucoup à l'imperfection. Moi, je considère que tous les êtres humains sont imparfaits et c'est comme ça que je les aime. Je n'aime pas la perfection, je ne recherche pas la perfection. Pour moi, c'est un petit peu comme la mort.
Je trouve qu'il faut choisir les imperfections qui nous conviennent et essayer de s'améliorer le mieux possible. Dans les premières œuvres que j'ai faites avec l'encaustique, j'ai aussi commencé à travailler avec les vêtements. On voit dans la pièce Baptême du feu un vêtement antique. En fait, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les choses de ma grand-mère. C'est un vêtement de coton, je crois, qui venait de ma grand-mère et je l'ai enduit en caustique, je l'ai suspendu et brûlé. J'ai fait quelques pièces de cette manière-là, mais pour moi, à ce moment-là, c'était des idées un petit peu folles. Il faut savoir que moi, mon éducation artistique, c'est une éducation classique. Le dessin, la peinture à la manière des peintres anciens comme Rembrandt. C'est avec Michael David que j'ai rencontré en 2018 que j'ai commencé à mieux connaître la peinture contemporaine et aussi les assemblages et les installations. Et c'est Michael qui m'a dit que mes idées n'est peut-être pas si folles que ça. Alors, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Michael, j'ai fait de plus en plus d'assemblages, d'installations et j'ai développé mon art de façon que je trouve très intéressante. Une autre manière que j'ai développée de travailler avec l'encaustique, c'est sur du papier. La pièce déchirure que vous voyez, que Liana va vous montrer, est sur du papier aquarelle, arche, et c'est de la soie. Et l'encaustique, le médium encaustique me permet de coller la soie sur le papier. Je travaille sur une plaque chauffante, donc le papier, la soie, le médium encaustique sont chauds. Alors, tant qu'ils sont chauds, je peux manipuler la soie, placer les fils d'une manière qui me convient et c'est comme un matériel qui est mobile, qui peut évoluer. À partir du moment où je retire le papier et la soie de la plaque chauffante, ils refroidissent et ils deviennent un objet. La soie fait partie du papier, elle est collée sur le papier et elle devient permanente. Alors ça, c'est une autre des manières que j'ai développé d'utiliser l'encaustique. La pièce perdue et retrouvée, dans cette pièce, ce n'est pas peut-être pas très visible, mais si vous l'observez attentivement, vous allez découvrir qu'il y a un chandail dans la pièce, un chandail de femme en tricot que je trouve les vêtements dans un organisme qui s'appelle Renaissance à Montréal. C'est un endroit où les gens vont porter les vêtements dont ils n'ont plus besoin. Ils sont réparés, nettoyés et revendus à des gens dans le besoin. Et alors, j'ai donc trouvé ce chandail et j'aime beaucoup travailler avec des objets qui viennent d'autres personnes parce que pour moi, ça devient une collaboration. Je me fais des histoires dans ma tête. Cette personne peut-être a mis le chandail parce qu'elle avait froid ou parce qu'elle avait besoin ou parce qu'elle le trouvait joli. Je me fais une histoire. Donc, cette personne-là, elle a touché le chandail, elle lui a donné une vie. Maintenant, il entre dans mes mains et j'essaie de lui donner une nouvelle vie. Alors, j'ai enduit le chandail d'encaustique, je l'ai collé au panneau de bois et j'ai rajouté d'autres éléments. Dans ça, il y a de la jute, il y a de l'encaustique, de la peinture encaustique, il y a des pigments, il y a du pastel et il y a du feu aussi parce que j'ai brûlé certaines parties. Alors, avec le chandail qui a été porté par une autre personne, puis qui a été apporté à Renaissance, maintenant, moi, je l'utilise pour faire quelque chose de neuf. Et c'est une collaboration. Il est passé entre plusieurs mains avant d'arriver chez moi. La peinture qui s'appelle Elles sont ici, elle est juste derrière moi. Encore là, il s'agit de 2 panneaux et il y a des vêtements dans ces 2 panneaux. Ici, juste au bout de mon doigt, sur mon épaule gauche, vous pouvez voir le cercle de la robe qui formait l'encolure de la robe et l'épaulette. Et ici, vous voyez l'emmanchure de la robe. Alors, j'ai décousu la robe et j'ai utilisé les morceaux pour l'incorporer dans la peinture. Alors que dans la toile, dans le panneau qui est à ma droite, il y a une robe aussi, mais elle est cachée derrière un rideau. Alors,
Dans ces deux panneaux, il y a chaque panneau contient une robe. C'est pour ça que je dis bien, elles sont ici, elles sont là. Dans un panneau, la robe est plus visible, mais dans l'autre panneau, elle est presque invisible, on la voit presque pas. Mais encore là, il y a deux robes qui ont été portées par deux personnes avant que moi, je les utilise pour faire des toiles. Et l'encaustique, à la fois le médium et la peinture, me permet d'adhérer les objets, les vêtements au panneau et de les transformer et d'en faire une peinture, une œuvre d'art. L'autre peinture qui s'appelle peinture tissée, encore là, c'est le même principe. J'ai utilisé un vieux drap, déchiré, percé, troué, vraiment plus utilisable, sauf pour faire des torchons. Et j'en ai fait des bandelettes que j'ai enduites en caustique et je les ai tissées. Et je les ai mis sur deux panneaux et je les ai enduits de peinture, de couleur. Encore là, c'est la même idée d'utiliser quelque chose qui a servi à quelqu'un d'autre, qui était un drap, qui était un objet personnel, qui touche la peau, et de le transformer pour qu'il devienne quelque chose de nouveau. Encore là, il y a une idée de collaboration. Qui a utilisé ce drap avant moi? Je ne le sais pas, mais il a été utilisé par quelqu'un d'autre. Et moi, maintenant, je l'utilise pour faire autre chose. La peinture île, qui est un triptyque, je voulais travailler avec l'idée d'île, d'ovale, d'ellipse. Et je me suis demandé quel serait le meilleur matériau pour faire les formes, pour faire le relief. J'aurais pu acheter du tissu au magasin, mais je préférais utiliser des vieux jeans qui encore là ont été portés, qui avaient une histoire avant d'arriver dans mes mains. Et j'ai fait des îles. Chaque ellipse est une île. Et encore là, c'est l'idée il y a des îles qui sont seules, puis il y a des îles qui sont ensemble. Et les trois panneaux ensemble forment une œuvre, une peinture. Alors, le regroupement d'éléments, c'est un petit peu comme les individus. On est chacun un individu, mais on vit en famille, on vit en groupe. Alors, c'est encore une image de ça. Et les dessins qui s'appellent gouttes, c'était une expérience. L'encre de noix est une encre qui est très liquide comme de l'eau. Et le papier Yupo, c'est un papier synthétique qui est comme du plastique. Alors, tout liquide qu'on pose sur ce plastique bouge très facilement. Donc, j'ai déposé les gouttes alors que le papier était à plat. Et puis, j'ai soulevé le papier pour faire des formes. Au début, c'était très imprévisible. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Les gouttes faisaient ce qu'elles voulaient. Mais j'ai fait plusieurs de ces dessins et à la fin, j'étais capable de bouger le papier pour faire des dessins plus complexes. Comme si vous regardez le deuxième que j'ai mis, qu'on vous présente ici, le numéro 24, le dessin est beaucoup plus complexe. Et j'ai réussi à faire ce dessin avec les gouttes qui roulaient sur le papier, mais en manipulant le papier et en faisant tourner les gouttes. Alors encore là, on a une idée de collaboration. Il y a les gouttes qui font ce qu'elles veulent bien faire et il y a moi qui manipule le papier et qui réussit à leur donner un sens. L'œuvre L'amour en cage est un des premiers assemblages que j'ai fait. C'était une vieille cage en bambou qui ne faisait rien. Elle était chez moi, dans mon sous-sol. Et j'ai eu l'idée d'y intégrer de la soie. Alors, on a un objet un peu déglingué, un petit peu vieux, pas très précieux. Et j'ai mis la soie, qui est un tissu précieux. En enduisant la soie dans caustique, ça m'a permis de la brûler. Si je n'avais pas mis dans caustique, la cendre de la soie qui brûle tombe immédiatement, on la perd tout de suite. L'encaustique colle cette cendre-là et produit les petites boules brunes que vous voyez sur la photographie, donc me permettent de faire des motifs d'utiliser la cendre brûlée de la soie pour obtenir un effet. Et encore là, je l'ai appelé l'amour en cage. C'est un fruit en français, c'est le mot français d'un fruit qui est dans une petite cage translucide. Et je trouvais que comme il s'agissait d'une cage, j'ai donné le nom à cette pièce.
L'autre pièce, c'est augure. Il y a trois, j'ai fait 3 de ces augures. Ici, vous en voyez un. Les augures, c'était des oiseaux qui étaient utilisés par les Grecs, par les prêtres grecs dans l'Antiquité pour prédire l'avenir. Les oiseaux sont des éléments qui reviennent dans mon travail. Ils sont un symbole de liberté. Ils sont un symbole aussi de qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on peut se sauver d'une situation qu'on aime moins pour arriver dans une autre sorte de situation? Alors, j'utilise les oiseaux souvent dans mon travail. La pièce Ils sont passés est formée du squelette d'un jeans adulte et du squelette d'un jeans d'enfant. Donc, j'ai enlevé le matériel qui était à l'intérieur des coutures, entre les coutures, pour ne conserver que les coutures. Alors, je me retrouve avec des squelettes de vêtements et je les ai présentés avec un morceau de clôture rouillée en métal. Et pour moi, cette pièce-là est directement reliée aux réfugiés, aux personnes qui doivent quitter leur pays pour toutes sortes de raisons et pour chercher un monde meilleur. Donc, ils sont passés, ils ont réussi à traverser la clôture, à se rendre peut-être dans un endroit où ils vont plus en sécurité. La pièce, c'était ici. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est une marque, une empreinte de quelque chose qui est parti? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est un souvenir? On se pose la question, qu'est-ce qui est important, l'espace vide ou le cadre autour? Alors, j'ai joué avec cette idée-là. La pièce oiseau, encore là, c'est relié à l'espace, à la liberté, mais comme vous voyez, il y a une aile qui est pliée. Est-ce qu'elle est pliée ou si elle est brisée? On se pose la question encore, est-ce que cet oiseau va réussir à trouver la liberté? On ne le sait pas. Dans la pièce Côte à côte, il y a une histoire intéressante dans la pièce Côte à côte, parce que j'étais dans une résidence avec Michael David à Cape Cod, et les gens qui étaient dans la résidence ont vu que j'aimais travailler avec les vêtements. Alors, il y avait une dame qui était venue chez eux et qui leur avait apporté des jambes de jeans. Donc, cette dame-là avait utilisé des vieux jeans qui avaient été portés par plusieurs personnes et elle avait coupé les jeans parce qu'elle avait besoin de shorts. Donc, elle avait gardé seulement la partie supérieure du jeans, la culotte. Et les jambes, elle les avait laissées à la résidence en disant, ben si vous pouvez faire quelque chose avec, moi, ça me fait plaisir de vous les laisser. Alors, comme les employés de la résidence ont vu que, de la résidence Castle Hill ont vu que je travaillais avec les vêtements, ils me les ont offerts. Et j'ai dit oui, je vais les prendre et je les ai rapportés à Montréal. Ça m'a pris 1 an ou 2 pour découvrir qu'est-ce que je ferais avec ces jambes. Et comme j'aime beaucoup travailler avec les l'ellipse c'est un symbole important pour moi, j'ai eu l'idée de les grouper sur un fil et d'en faire une ellipse où chaque jeans est côte à côte, mais c'est encore là, c'est une métaphore de personnes qui sont côte à côte. Et c'est un petit peu la même chose qui se reproduit dans la pièce ensemble. Cette fois-là, les jeans sont un à côté de l'autre d'une façon différente. Chaque jeans est d'une couleur différente. J'aime beaucoup la couleur des jeans parce que on peut avoir des jeans bleus très pâles ou très, très foncés, même noirs. Donc, pour moi, c'est un peu une référence à la peau. Nous, les êtres humains, on peut passer du rose très, très pâle au noir, au brun très foncé. Et donc, c'est encore là, c'est une métaphore pour les différents individus qui forment l'espèce humaine. La pièce origine, c'est la partie supérieure d'un jeans qui a été collée sur un panneau circulaire avec de l'encaustique. Et encore là, cette pièce-là a été brûlée. Elle a été en partie détruite. On peut penser que ça forme une fleur, mais c'est une fleur qui a été brisée, qui a été brûlée. La fleur, c'est l'organe reproducteur des plantes. Et la partie supérieure des jeans contient l'organe reproducteur des êtres humains quand on y réfléchit. Donc, j'ai appelé il y en a 5 actuellement. De fait, j'ai appelé cette série Origine, puisque c'est l'origine
de la plante ou l'origine de l'être humain par les organes reproducteurs. La deuxième est plus violente peut-être parce que encore là, c'est un jeans de couleur rouge qui a été collé sur le panneau et que j'ai brûlé, vraiment brûlé de façon plus... Je me suis mise dehors pour brûler ça parce que je trouvais que c'était trop dangereux de le faire dans la maison. Et j'ai brûlé le jeans et je l'ai transformé. Encore là, c'est un symbole, ça peut faire penser à une fleur, mais une fleur qui a été brisée, qui a été brûlée, qui a été endommagée. Dernière pièce, qui est une pièce qui n'est pas complètement terminée, s'appelle Rivière perdue. Elle a été faite avec la partie supérieure de jeans que j'ai décousu, que j'ai manipulé. Et il y a 9 éléments dans cette pièce, donc 9 jeans. Pour moi, cette pièce origine, j'ai lu un article à un moment donné, à cause du changement climatique, en Amérique du Sud, il y a plusieurs rivières qui s'assèchent. Les gens qui vivaient et qui cultivaient les terres autour de ces rivières ne peuvent plus le faire. Maintenant, ils sont même obligés, s'ils veulent prendre une douche, de rouler 1 heure ou 2 pour être capable de se rendre à un endroit qui a suffisamment d'eau pour se doucher. Je suis quelqu'un qui est beaucoup impliqué, sensibilisé au changement climatique, à la politique. Qu'est-ce qui va arriver à tous ces gens qui perdent leur terre? Qu'est-ce qui va arriver à tous ces réfugiés qui vont devoir quitter leur pays parce que les mers montent, parce maintenant il fait trop chaud, ce n'est plus habitable. On s'en va vers ça de plus en plus. Et je suis très préoccupée par le devenir de l'humanité, mais en même temps, j'ai très peu de pouvoir pour changer les choses. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de travailler sur mon art et d'essayer d'exprimer des émotions, des idées. Alors, avec Rivière perdue, j'ai tenté d'expliquer cette idée-là. Quelqu'un d'autre pourrait voir complètement autre chose. J'étais aussi sensibilisée au Québec. Ces temps-ci, il y a beaucoup de femmes qui sont tuées par leurs partenaires. Alors, ces femmes sont perdues. On les perd, la société les perd et elles-mêmes perdent leur vie. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, mais vous, peut-être qui regardez cette pièce-là, vous allez y voir complètement quelque chose de complètement différent. Mais quand je travaillais avec ces personnes-là qui étaient dans ma tête et j'essayais de rendre cette idée-là. Une autre façon que j'ai de travailler, c'est que j'ai découvert il y a quelques années l'application Procreate, qui est une application qu'on peut utiliser avec notre iPad. Alors, on peut importer une photographie de notre œuvre et la mettre dans l'application et travailler par-dessus l'œuvre sans endommager l'œuvre. Alors, comme il y avait 9 éléments dans Rivière perdue, c'était difficile de choisir quelle était la meilleure configuration. Alors, je prenais des photos, je les importais dans Procreate et là, je faisais des études des espaces négatifs laissés par les 9 éléments. Comme vous voyez sur le dessin présentement, le premier élément en haut à gauche, c'est les espaces négatifs sur le bord de la pièce. Il y a un autre dessin qui est les espaces négatifs dans les 9 ellipses. Les 9 morceaux de jeans la ceinture forme des ellipses, il y en a 9. Alors, j'ai regardé le dessin qui était fait des 9 ellipses. Alors, j'ai mis ces dessins-là ensemble pour essayer de déterminer la meilleure façon d'agencer les 9 éléments de la pièce Rivière perdue. Alors, voilà. Zoé? Oui, Zoé. Zoé est un chien d'eau du Portugal. Elle a 11 ans et demi. Nous vieillissons ensemble. Comme vous voyez, on a un peu la même coupe de cheveux. C'est ma compagne. Actuellement, là, pendant que je vous parle, elle est couchée juste derrière moi sur le bord du mur. Alors, je dis toujours que depuis que j'ai un chien, je suis en liberté surveillée. Des fois, je n'entends pas, mais elle sait toujours où est-ce que je suis, puis elle me
Elle me surveille un petit peu. Alors, quels sont votre projets pour cette année? Là, actuellement, je veux terminer les deux pièces que je vous ai montrées. Et puis, je vais faire d'autres pièces comme origine. J'ai aussi un morceau de bois que j'ai trouvé en prenant ma marche avec Zoé, justement, qui m'inspire et qui va peut-être devenir une pièce. Je veux entourer une chemise d'homme autour de ce morceau. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne le sais pas. Actuellement, c'est vraiment là, je suis dans le B à bas de l'idée. Est-ce que ça va devenir une œuvre ou non? J'en ai aucune idée. Et souvent, une œuvre m'amène à faire une autre œuvre. Elle me donne une idée pour une autre œuvre. Alors, c'est un peu, là, cet après-midi, je vais probablement travailler sur, je vais terminer l'origine rouge, la pièce rouge que je vous ai montrée tantôt. Je vais la terminer, m'assurer que tout est bien fixé et je vais peut-être en commencer une autre. Mon idée est d'en faire 8. Actuellement, j'en ai 5. Il y en a 2 bleus, il y en a 4 dans les tons de rouge ou rose, et probablement qu'il va y en avoir 2 autres, peut-être une noire, peut-être un autre bleu, je le sais pas, j'ai pas déterminé encore. Et je continue à faire mon mentorat avec Michael David. Je participe à des groupes sur Zoom, des groupes de critiques, des groupes d'artistes de partout dans le monde. On se rencontre à toutes les 2 semaines. J'ai aussi 2 très bonnes amies artistes que je rencontre le dimanche matin. J'ai une autre amie d'Ontario, Anna, que je rencontre le vendredi. On parle de notre travail, on s'encourage, on se soutient. Alors, c'est comme ça. Et je souhaite qu'on sorte du confinement. J'espère que je vais être capable d'aller à la conférence au mois de juin à Cape Cod. Mais pour le moment, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va.